The game's afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Tak, zaraz. Myślałam, że się zmienił widok. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Chwila. Powiem, że This tu is są. where I keep my post. Myślałam, że leży coś w sprawie naszej krwawej The letter is on łaźni. the table, Holmes. You should take a look. Szukam. Chwila. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. A wax seal with the monogram E.B. The Brackenstall family coat of arms. Drogi panie Holmes, będę niewymownie wdzięczny, jeśli pan do mnie bezzwłocznie dołączy i udzieli pomocy przy sprawie, która wydaje się wyjątkowo godna uwagi. To z pewnością coś dla pana. Uwolnię tylko panią domu i dołożę wszelkich starań, żeby miejsce zbrodni nie zostało naruszone. Proszę jednak o pośpiech, gdyż trudno nam pozostawić tu Sir Eustasa niezbyt długo. Z poważaniem, inspektor Lestrade. A, tu mamy jeszcze poprzednie i no nie sądziłam, że dostanę złoty, więc srebrny odlew noża rytualnego mitry. Zawsze coś. So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Taksówka. Czyli mamy zbadać sprawę morderstwa w Abbey Grange. To jedziemy tą naszą taksówką. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then?
Yes. His head was knocked in with his own poker. Au. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. A ja się rozejrzę. Dobrze. Sprawdź pokój, w którym dochodzi do siebie Lady Brackenstall i wygląda to na sprawę włamania, które zakończyło się morderstwem. Lady Brackenstall została napadnięta i przywiązana do krzesła. Sir Eustace Brackenstall stawił opór intruzom i zginął, otrzymawszy cios w głowę pogrzebaczem. Lady Brackenstall twierdzi, że sprawcami są trzej Randallowie, gang z Lewisham. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Your ladyship? Teresa, I would like to hear your testimony.
Certainly, sir. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Rozkwit rodzinnego interesu gang Randallów znów grasuje. Niecałe 2 tygodnie temu o niesławnej rodzinie włamywaczy znanych pod nazwiskiem Randall znów zrobiło się głośno, gdy dokonali brutalnego włamania do jednej z zamożniejszych posiadłości w Sydenham. Policja jest bliska rozwiązania sprawy, lecz szczegóły zbrodni nie zostały podane do wiadomości publicznej, włączając nazwisko ofiary. Świadek przestępstwa dokładnie opisał 3 mężczyzn, co z pewnością pomoże policji stworzyć kompletny profil sprawców. Pragniemy przestrzec naszych szanownych czytelników przed tą niebezpieczną szajką i pozwalamy sobie przedstawić Państwu pełną treść dostępnego obecnie opisu. Gang działa już od dłuższego czasu, składa się z 3 członków. Ojca i 2 synów. Najstarszy członek szajki nazywa się Jack Randall, ma ponad 40 lat, siwe włosy i jest przeciętnego wzrostu i budowy. Ponieważ jest on mózgiem wszystkich operacji, sprawuje ścisłą kontrolę nad swoimi synami, którzy są w podobnym wieku, lecz różnią się fizycznie. Pierwszy z synów, William Randall, jest wysokim, barczystym mężczyzną o nieproporcjonalnie małej głowie. Młodszy z braci, Melvin Randall, jest nieco wątlejszej budowy i można go określić mianem chudego jak szczapa. Gang jest poszukiwany nie tylko za częste kradzieże i włamania, lecz również wiążące się z wyjątkową brutalnością piractwo, którym bandyci parali się przed powrotem do Anglii. Radzimy mieć się na baczności, mamy nadzieję, że Państwa kosztowności będą bezpieczne. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Się rozpisali. No i mamy pierwszą wskazówkę. Randallowie obwinieni. Włamanie zostało sfingowane, a cała historia jest wyssana z palca. Wszystko po to, żeby zrzucić winę za śmierć Sir Eustacha na Randallów, albo zeznania i dowody łączą się ze sobą i wskazują na gang Randallów. No i pytanie, bo tak naprawdę jeśli on ją bił, no to wstępnie zaznaczę to. Mamy tu coś jeszcze? Oh, what a horrible thing to have happened. Tak. The body is still in the dining room where the murder took. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Tak? Antique hunting weapons. Czad. A decanter standing next to the open bottle.
An inseparable pair indeed. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. These wine bottles are expensive and mostly from France. These wine bottles are... This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. The hunting scene. Jest w ogóle dużo rzeczy z polowania. A deer hunt. A fur trader's cabin. A fur trader's cabin. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. It appears that the bell... So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. Okej, jakieś wskazówki? Kieliszki. Albo mamy 3 osoby. Z tych kieliszków do wina piły 3 osoby. Jedna z nich zapewne woli wino z kamieniem winnym. Albo 2 osoby. O! Z tych kieliszków do wina piły 2 osoby. W trzecim kieliszku, tym z kamieniem winnym, znajdowały się resztki z pozostałych kieliszków. Zostawmy 2 na razie. Zwłoki i pogrzebacz. Śmierć Sir Eustacha mogła nastąpić w wyniku uderzenia pogrzebaczem. Tak, to już się zgadza. Ale mogła też być śmierć nastąpić w wyniku wypadku. Być może uderzył głową o ruszt. Ja to zaznaczę ze względu na to, że tam była krew. Oj, to do siebie nie pasuje. Dobra, to tyle jeśli chodzi na razie o wskazówki. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Quite a large stick, a formidable weapon.
This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. W jadalni znaleziono 2 kieliszki ze śladami zlanego wina, ale bez kamienia winnego i 1 kieliszek z dużą ilością kamienia winnego. Dodatkowo w salonie posiadłości Abbey Grange znajduje się zamknięty sejf. Możliwe, że zawiera on istotne informacje. Lady Brackenstal ma na dłoniach stary śnieg pochodzący sprzed około tygodnia. To już czytałam. Mamy tak, Teresa jest bardzo przywiązana do swojej chlebodawczyni i zna ją od dawna. Jest jedyną służącą, która mieszka w Abbey Grange. Zajmuje się gotowaniem i opieką nad Lady Brackenstal. W razie kłopotów nie wahałaby się jej chronić. Oraz niespełna 25-letnia Lady Brackenstal pochodzi z zamożnej australijskiej rodziny. Jest mężatką od nieco ponad roku. W ciągu ostatnich 2 tygodni prawdopodobnie znęcano się nad nią fizycznie. Lady Brackenstal wiedzie życie samotniczki i rzadko opuszcza dom. Moim zdaniem to któraś z nich zabiła w obronie tego gościa. O kominek uderzył i podłożyły pogrzebacz. No ale muszę mieć dowody. Tutaj właściwie niewiele można. Dobra, podejdę jeszcze do tej fontanny, zobaczę co to. Nic, zero reakcji. No to idziemy pogadać z Lestradem. Nie.